Okay, as computer systems have evolved, there has been a pattern of increasing complexity and sophistication of individual components. Kalau tengok pun sekarang, daripada dulu USB 1.0 jadi 2.0, 3.0. So, kita boleh nampak ada pattern which comes with the complexity and sophistication kan pada certain components ni. This is more evident in the I/O function tu lah. So we have already seen part of that evolution. So the evolution can be summarized as follows. Okay, so in steps lah. So CPU directly controls a peripheral device. So this is seen in the simple microprocessor controller devices lah. Kalau ni yang dulu-dulu microprocessor, dia yang control peripheral device. And then the next is that a controller or I/O module is added. Okay, is added. Okay, so the CPU use program I/O without interrupts. So with this step, the CPU becomes somewhat divorced from the specific details of external device interfaces. Okay, and then the same configuration as in step 2 is used, but now interrupts are employed. So after kita kata program I/O tu ada kelemahan, so they implement interrupt. Okay, interrupt I/O. Yang mana the CPU needs not to spend time waiting for an I/O operation to be performed, which increase the efficiency. Okay, so the next is that the I/O module is given a direct access to the memory via the DMA module. So it can now move a block of data, okay, to or from the memory without involving the CPU, except at the beginning and end of the transfer. And then the step is that the I/O module is enhanced to become a processor in its own right. Okay. With a specialized instruction set tailored for I/O. So dekat dalam tu dia ada I/O module tu dia macam mana dia nak jadi processor tu, dia ada specialized instruction tu lah. So kalau kita tengok graphic card tu, GPU tu dia ada special instruction. Okay, tailored for that graphic card. Okay, the evolution has been extended to become that I/O module tu has a local memory of its own. Kalau kita tengok, kalau dulu memory card ataupun kita kata graphic card, kalau yang dulu dia biasa saja, dia connected saja. Tapi sekarang ni dia dah ada memory. So, a large set of I/O devices tu can be controlled with a minimal CPU involvement. Okay, so a common use for an architecture has been to control communication with interactive terminals. So the I/O processor will take care of most of the tasks involved in controlling the terminals. Okay. As one proceed along this evolutionary path, more and more of the I/O function is performed without the CPU involvement. Disebabkan kita tak nak burden the CPU punya processing power lah sebenarnya. Okay, so we go to the next section, which is the external interface. So interface ni, kalau sebut interface adalah maksudnya yang apa yang kita attach hujung ke hujung, end to end. Yang mana kalau kita tengok untuk kita punya USB macam mana rupa dia. Macam tu kan. Macam ni rupa USB kita kan. So yang ni adalah kita punya end of the USB itself. So and then kalau awak punya katakan iPhone. So iPhone awak dia ada sikat macam tu. So and then so this is our end. Okay. So your end of device cable. So yang ni kita panggil dia sebagai interface. Okay, kita panggil dia sebagai interface. And then kalau dekat belakang kita punya CPU, kita ada port dia kan, ada lubang-lubang tu semua tu. So itu kita panggil dia sebagai port. So even though satu adalah port and then satu adalah end of the cable tu, kita tetap panggil dia sebagai interface lah. Okay, interface to a peripheral from an I/O module must be tailored to the nature and operation of the peripheral. So tengok nature the operation of the peripheral tu, boleh tak kita pakai USB cable, USB port, kita macam tu. Kalau graphic card, boleh tak kita pakai USB cable? Maybe tak sesuai. Mungkin kita kena pakai
DVI port. Kita kata macam tu kan. Okay, so there are two types of interface. Satu adalah parallel, satu adalah serial. Okay. Kalau yang jenis parallel, okay. Kalau parallel ni dia ada multiple line connecting to the I/O module and also to the peripheral. Okay. Multiple bits are transferred simultaneously. Bila kita sebut parallel, so kita boleh transfer multiple bits simultaneously, serentak, just as all of the bits of a word are transferred simultaneously over the data bus. It is used for high-speed peripheral such as tape and also disk. Kalau awak tengok dulu-dulu punya hard disk punya kabel, dia punya kabel dia lebar sangat-sangat, ada line. So ni kita panggil dia sebagai parallel cable lah. Okay. Ni rupa dia. Okay, ini adalah macam mana figure kepada parallel. So, daripada I/O module tu kita akan hantar the buffer tu. So, kita akan hantar the bit simultaneously lah. 1011, 0111. Macam tu. Kita hantar serentak. Okay. So, to and fro. Maksudnya, two ways lah. Both ways kita katakan macam tu. Okay. And then next adalah serial interface. Kalau serial interface, there is only one line used to transmit the data. So the bits must be transmitted one at a time. Okay. So kalau yang serial interface ni kita gunakan for printers and also terminals. Okay. Banyak yang kita gunakan adalah berjenis serial sebenarnya. Kalau macam yang jenis terminal ni, nanti kalau awak belajar dalam datacom, awak akan tahu apa maksud serial interface tu, yang mana dia macam bentuk macam ni. So ada titik macam tu. So this is what we call as serial interface lah. Okay. So walaupun point ni macam tu, dia tetap hantar data tu bit tu one by one. Macam tu, one bit by one bit. So with a new generation of high speed serial interface, sekarang dah ada high speed serial interface. So parallel interfaces tu becoming much less common. Okay. Dah tak guna sangat sebenarnya. Kalau kita tengok dekat kabel hard disk, kita dah tak guna dah HDD punya kabel. Kita dah guna SATA. Okay, which is much more high speed lah. Dia provide high speed punya performance lah sebenarnya. Okay. So ni rupa serial. Kena ingat, kalau daripada sistem bus ke I/O module, dia ada banyak line, dia kena tu kan. Tapi bila nak pergi kepada peripheral, kalau yang jenis serial, dia cuma ada satu line. Tapi disebabkan sekarang dah ada yang high speed punya tu, so it's much better lah performance dia tu. Okay. Ini adalah rupanya parallel and serial interface dekat dalam PC. So kalau kita tengok kat sini, ni adalah serial port yang saya tunjukkan. Okay, inilah rupanya serial port, yang mana kalau yang jenis DB mail ni, ini comes from the kita panggil kabel tu. Macam kabel kabel ni nanti macam tu. Okay, so a PC will usually comes with two serial port, satu COM1, COM2 and then one parallel port. Okay, so nanti dekat belakang CPU port tu nanti ada kita panggil serial port. Serial port tu dia jenis female. Kenapa kita tahu dia female? Dia ada lubang je kat situ. It's like macam embedded lah kita panggil. Point ni akan pergi kepada satu point ni. Macam tu. Kalau kita nampak kat sini, so akan ada slot. Kita akan slot in macam tu. Kita akan cucuk kat dalam dia tu. Okay. It's also the same for the parallel punya port untuk LPT1 yang ni. Okay. Sorry. Yang ni. Parallel port yang ni. Okay. On the back of the PC tu, the serial port are either 2 male DB9 connector ataupun DB9. Okay. Sama ada dia DB9 connector ataupun DB9 ataupun DB25. So the parallel port is a DB25 female connector. Okay. So yang ini yang kita attach pada CPU, yang di belakang CPU. Yang mana ini kita panggil dia sebagai parallel port.
Memang dia ada multiple port multiple cable kat belakang dia ni. Ada 25 kabel kat belakang ni tu. Memang dia terus attach kepada I/O modul. Yang mana yang ni pula, walaupun dia 25, walaupun kita nampak kat sini, nanti dia akan cucuk dekat sini kan. Actually kat belakang dia tu cuma ada satu saja. That's why kita panggil dia sebagai serial. Sama juga macam ni, DB9 ni. Okay, walaupun dia ada casing macam tu, actually dekat dalam dia cuma ada satu, one serial line sebenarnya kita panggil. Okay. The difference is that bila dia nak attach kepada satu device ataupun CPU katakan macam tu, dia kena follow the port tu. Port dekat belakang PC tu nanti. Okay. Ni rupanya Firewire USB kalau kita tengok. Okay, ni adalah rupa USB. Okay. And then this is a Firewire 400 and then Firewire 800. Kalau Firewire 400, okay, ini rupa kabel dia lah. Okay, ini rupa kabel dia yang mana dia kena betul-betul masuk dalam slot dia ni. Okay, so that's it for the class. So I hope that you can do the, you can read on the textbook. Okay, and do these review questions lah. Okay, for you to test your understanding. Okay, so that's all from me. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.